You are live. Yes, I am live. Good morning. Good afternoon, Kurtz. Good afternoon. I Yeah. forget. We are in Yes, different time you zones. have, you have morning, I have afternoon. You have sun and I have good life. No, Yes, you have snow. I'm sorry, I said that wrong. You have snow. I do not. yes. Even though at least now became, like, Has it started yet? no, it's not started yet, but now we Very are just soon. facing, some cold, uh, you know, the cold season is already started, but there's no yet. Yeah. Yeah, Here, but no we are snow. waiting. Yeah, it's gonna start soon. Okay. Yep. Um, okay, so I want to make an announcement about the diversity visa program. Yep. Uh, uh, about our audience, right? Yeah, they're Uh, here. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa islaamaya dhammaantiin meel baad joogtaan. Kulanti waana wanaagsan. Kusoo dhawaada showgeenii haa Cabdullahi iyo Courts. Maalin kale oo qurux badan. Way soo dhaweynaa dhammaantiin meel baad joogtaan. Soo dhawaada. Waxaan rajaynaynaa wax walbo oo ku saabsan arrimaha aan ka hadlayno oo ku saabsan xagga arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Su'aal walba oo ku saabsan haddaa qabtid way nala soo wadaagi kartaa saan kaaga caawino intaan barnaamijkan aan ku guda jirno. Aad baad mahadsantiin dhammaantiina meel baad joogtiin. Waxaan rajaynayaa waqti wacan idin wada tahay. Soo dhawaada. Okay. Go ahead. The deadline to register for DV 2026 has been extended 2 days, probably because they have computer problems. Yep. I see that. Yeah, it was, they said before 5th of November 5th, yes, but now they extended 2 days, right? Yes. Yeah. Saa u jeedinba dadka DV lotteryga xareysanayo marka hore State Department waxay noo sheegeen inay mataqaanaa barnaamijkan oo soo dhamaanaya ama soo xirayaan November 5-teeda, laakiin hadda waxay ku dareen 2 maalmood taasoo u dhiganta inay xiri doonaan November 7-deeda. Okay. Do not wait to the last minute. That's our tip. Do not wait to the last minute because the computer might not work again. Mar walba waxaan soo jeedinayaa inaadan sugin marka ugu dambeysa xilliga ugu dambeysa sugin mar walbo xagga u horeysa xareyso ha sugin last minute mar walbo computer problem aa dhici karo sida haddaba u jeedin problem yani marka hore 5 dheheen bishantiida haddana 7 dheheen so doorashada intaas camal noqon kartaa qof markii salada lagu sameynayo marka ha sugin ilaa iyo 5 bisha yani ilaa iyo xilliga ugu dambeysa waxaad sameysaa xilliga mataqaana ugu dhow inaad mataqaana xareysataa. Okay, so something happened yesterday to me, and it's a story, and I want to share that with our audience. Okay. Sure. Shalay wax baa igu dhacday course oo sheekaar baa inaan idin sheego idin soo gudbiyo. We had filed a mandamus lawsuit for an unreasonable delay of a family-based petition, and the government filed a motion to dismiss, and there was a hearing before the judge scheduled for 10 a.m. Shalay waxaa dhacday waxaan lahaa maxaa la jiray kulan oo dhageysi ah oo case ku saabsan family wuxuu ahaa category like wuxuu ahaa baalkii maxaa la jiray sheeg qof mataqaanaa dad isqaba ama dad isdhalay isu dacwoonayo taasoo ay ku dacwoonayeen inuu ka soo daahay maxaa la jiray fiisahoodii so saacadda oo schedule-ka ahayd ama saacadda laygu talagalay inaan meeting aan attend garayn waxay ahayd 10 subaxnimo. So I woke up at 5 a.m. because I live in San Diego County, and the hearing was in LA, and so we went to LA in the morning. Okay. يعني كلنك wuxuu ka dhacay dhageysiga wuxuu ka dhacay LA oo ah Los Angeles asana wuxuu ka tagay lawyerka maxaa la jiray San Diego so waqtiga schedule-kan wuxuu ahaa what's the time schedule time it was scheduled in the morning. 10 in the morning. Yes. Yes. Okay, markii aniga noo ahayd ama ayaga markii ahayd waan kala duwannahay laba meel hadda ku kala noolnahay
marka ahayd asiga waqtigiisa 10 subaxnimo oo ahaa in mataqaanaa ay bilaabato maxaa la jiray ama dacwadda ay bilaabato. Here I am in front of the courthouse in LA. I was all ready to go in and argue. Yep. saa u jeediin videoga oo clipkiiska oo hadda inoo soo saaray shaashadda wuxuu taagan yahay maxkamadda horteeda si uga qayb galo dacwadda mataqaanaa dadka uu ahaa qareenka. And what happened? The visa applicant got an email and got clearance. So the State Department decided, instead of hearing the arguments and going before the judge, they would rather let's get us closer to getting that visa issued. Okay. They At the same time? Right. At that time, at that moment? A few minutes before, well, an hour before the hearing. Oh, sidaa daraaddeed marka waxaa dhacdayba waxaan u soconay doodayna ku saabsaneed saacad ka hore waxay daawaceen fiisihii dee ama waxaan u doodeen waxay in fiisihii qofka u helo. So nasiib wanaag waxayba daawaceenba fiisihii saacad ka hor intaan mataqaanaa ay furmin dacwadda. So waxaana la go'aansaday in mataqaanaa marka hore fiisaha gacanta lagu soo dhigo kadibna dee wixii lagu dooday adii la helay inuu doodda sii socoto maba ahaba in lasoo gabagabay mooye. So the moral of the story, the conclusion here is mandamus litigation works. Lawsuits work. Muhiimadda sheekadayda ama hadda waxa idin sheegaya waxa weeyaan ama ay ku saabsan tahay xagga sharciyada marka loo eego ama dacwadaha marba lawsuitka wuu shaqeeyaa. waxaan yani dowladdu weeyaan waxa u dacwoonaysid kana dacwoonaysid يعني أيضا ديار أمها متقنا إن متقنا دعوة لقد دعوة إن متقنا إن وحيابها متقنا إن قفك موادن كلا ربي إني أخبتان إني متقنا لقى جوهر ما مسلم موادن كإنه كدعوة ديار أمها مرة مرة بوش قيسا دعوة مرة بوش قيا لو سوتك. So if somebody is watching and they have an unreasonable delay, it's taken a long time, either for a USCIS or a State Department process, reach out to Abdullahi or me, and we can talk about maybe to see if a lawsuit is good for you. And haddaad ka mid tahay daawadayaasheena aadna qabtid problemkaas ama fiiso ka soo dahay ama wareysiga ka soo dahay yani xagga interviewga aad ka sugaysid NVC National Visa Center aad ka sugaysid waxyaaba qaarkood waxaad baahan tahay inaad nala soo xiriirtid ana si qaasatan la soo xiriir ama Abdullahi ama si toos ah waxaad la xiriiri kartaa Court Morrison waxaan rajaynaynaa mataqaanaa meeshaas aan kaga sii anbaqaadno hawshaada ama dhibaatada ku haysata inaan ka xalino. Okay. So do we have any questions? Munira Haji Tahir and Abdullahi Salam and sidoo kale Salam. She's just greeting us, Munira. Abdul Rashid, Salamullah, Mr. Abdullah, and Salamullah Abdul Rashid, and also is greeting us, Abdul Rashid. What do we have? What do we know about some things about the visa bulletin? Is there something new that came out? Because of last time they didn't even update it about the DV lottery, Yeah. First of all, I noticed that on the Visa News website, they have noted that they have corrected the Federal Register. November 5th was a mistake, and so that's why they changed it to November 7th. Oh, yeah. You see? Yep. So, سأجدين بقى أصحابتا وأنا مهم قفك إنه سوق معها مركب قدام بس فضلا please وحد وبهنت هاي الناس سميسيد هذا سأجدين بقى ويب سايت كان أوفرن دولة وحاويان وحاي سوقرتي أما استدي برمي ده سوقري وحقلت كدعي إنها سوقرنا بششنتي إنه كأجي هاي ديفلوتر اللي حريسته وحد يبقى صحني لهن إنه متقنا إلا يتطور حريسن كرم مركا مربو وحن يعني سيستم دويها مقف بنادي دويها قلد وضعها so مركا don't wait until the end مربو وحد نقطع أما وحول بقى قفك وجهري كفى إديسته مركا هسوقين وحول بقى اسبدالي كران. Right. So the November visa bulletin, I thought we already talked about that last week. Have we talked about the November? Yes, but they didn't change anything about the DV and temple, right?
It's like No, that has not changed. Yep. So the December cutoffs for It's still in Somali is still 15,000. 15,000 for December. So you will not get a DV interview in December if your case number, if your Africa case number is higher than 15,000. Yeah. You have to wait. Sure. But we wish them next month they're gonna get some great news about Hopefully, this number will go up in the next visa bulletin for December. Yeah. And waxaan rajeynaynaa saa ujeedinba weli wax update kuma imaanin about updateka maxaa la dhihi jiray dadka wareysiga ama interviewga loo bilamiyey ilaa November. Marka waxa waaye bisha soo socotaan rajeynaya in mataqaana wax badan ay isbedelaan ama case badan ay ku daraan si mataqaana interviewga loogu soo dejiyo. 15,000 kun like hal bil dhexda ka bixi waxba aysan ku darin. Taasi xogaa wax mataqaana nasiib darro. So waxaan rajeynaynaa dadka inay mataqaana u fududeeyaan si ugu dhaqsiya badan waxooda mataqaana ay u helaan. Because of interview qofka as long interview waqti badan ku qaadana qofka inuu sugo. Haddana markuu interviewga mar kadib haddana waxa weeyaan wuxuu galayaa safaaradda waa ogtahay waxaa la galayaa 220G. 220G haddana takes time. So dadka qaarkood waqtigooda inay saa ku waayaan laga yaabaa ama nasiibkooda ama chance ka soo maray inay saa lagu baabi'iyo. So marka mar waxaan ka codsanaynaa si departmentiga inay howlahan ay fududeeyaan. Khaasatan dadka Soomaalida loo fududeeyo. Okay, so I was just looking in the news to see if there's any news we want to talk about, and I found something I want to talk about. Yeah, let's just put one question then. You're gonna. Okay, you want to do the question first? Yep. What's the question? Janice Kale, this is Abdullahi post. Janice Kale oo aan DV lottery ahayn oo aan America ku iman karo ma jira sida inaan helo visa dalxiis waxbarasho wixii lamid ah. And Abdurrashid said that, is there any other chance that I can come United States and rather than diversity visa program? And like, for example, and a tourist visa, like education visa, etc. Okay, great question. There are many routes to enter the United States, but they are restrictive. But what I mean by that is they're not simple. Okay? Yep. Sure. And way jiraan wadooyinka oo Mareykanka lagu imaado laakiin maahan kuwa sahlan like kuwa aad u fudud maaha. The purpose of the visit matters. What you intend to do. Muhiimadda waxa weeyaan sababta aad imaanaysid maxaad samaynaysaa. If you just want to visit, then yes, you do a tourist visa, B1, B2. Hadda kaliya aad idina soo booqatid waa samayn kartaa fiisana waxaa lahaa B1 iyo B2 visa labadaas ku fudud labadaas yani unbaa lagu imaado dalxiis midkooda samaysanaysaa. If you want to study and then go back, leave after you study, that's an F1. Haddaad rabtid inaad wax baratid kadibna dib u laabatid waddanka dib ugu laabatid taasna waxa weeyaan inaad dalbatid visa F1. And the procedure for that is your first step is get admitted to a U.S. university that you can afford or that will give you scholarship. That's the first step. You have to get admitted to a school. Yep. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa iskuul iska diiwaangelisid jaamacadaha Mareykanka awoodi kartid inaad iska bixisid waa inaad iska diiwaangelisaa taasi waa waxa ugu horeeya inaad qaadid kadib waa mataqaanaa soo gudbi kartaa ama dhinaca kale ama fiisiya dhankaas markaas aad imaan kartaa marka hore laakiin waa inaad aska xarisaa jaamacadda aadi lahayd iyo aqbalaadeeda iyo admissionkeedana heshid. After you're admitted, they give you what's called an I-20 form, and you take that to your interview for the F1 visa. Markay jaamacadda ay ku aqbasho waxay ku siinaysaa is it I-94? No, it's I-20. I-24. Yeah. And form I-20 ku siinaysaa I-20gaas waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa inaad buuxisid kadibna mataqaanaa aad ku doonatid fiisahaaga asfaarda oo la tagtid meesha ku maraysidba. Okay, there's also two immigrant visa categories here that you could potentially qualify for. One is family-based if you have a family member in the United States. Laba visa kala jiraan oo Mareykanka aad ku imaan kartid taasoo ka mid ah family-based. Family-based waxa weeye like hadduu familkaaga oo meeshan ku joogo inuu kusoo dacwoodo. It has to be an immediate family member. It cannot be a cousin. It has or an aunt or an uncle. It has to be immediate.
qofka family-gan ahaadan oo yacni kus dacwan waa inuu ahaadaa family aad kugu dhow like ma ahan dee family inuu oo cousinkaaga inuu ahaa in adeerkaaga iyo dadkaas ma ahan waa family like walaalkaaga ku dhashay isku dhiig aad tihiin inuu ku dacwoodo inkastoo waqti ay qaadanayso ama walaashaada ama hooyada iyo aabahaaga ama xaaskaaga. There are also employment-based categories. The first step to putting yourself in a situation to do an employment-based category is to get educated, and then usually to get an employer in the US to hire you and handle that paperwork. sidoo kale waxaa jirto mataqaanaa employment-based category. Employment-based category waxaa waaye fiisaha lagu imaada sida yani shaqada iyo waxaas shaqa lagu soo qaadaya shaqada lagu baraya shaqada marka lagu baro kadibna waxaa waaye meeshana laga shaqaaleysiin karaa waa shaqaysanaysaa si joogaysaa oo mataqaanaa waxaad gacanta ku dhigaysaa ama aad ka shaqayn doontaa howlaha lagu diro markaas taasna waa chance kale oo mataqaanaa shaqaalnimo oo ku imaan kartaa. Okay. Lakin there's one problem, Kurt. And Okay. since you know United States government doesn't recognize Somali passport, and we have even we are our youth or our community, they are facing these chances that you said now or these visas you already mentioned. We are not allowed to get some of them. I don't know why. That's not actually accurate. They're difficult to get. Yep. But it's not forbidden. There are Somali Sure. nationals. Yes, I mean it's difficult to get. Yes. Yeah. Yes, difficult because of if you have Somalian passport and you just applied everything, the first thing that you can get difficult from, or you can face problems like from the, let's say, student visa. You can get a problem from the university. They can even refuse you to give you the admission. The university can refuse you if you're not eligible to be a student. Yep. I mean, if you got bad grades, if you sit in the back of the class and watch TikTok videos during school, then yes, that will be difficult to go to college. Yeah. Okay, so you've asked a good question though. So let me change what I was going to talk about. Yeah, go ahead. Let's talk about that. Let's talk about monthly statistics. And visa statistics. Hold on a second. Go ahead. So if you want to see what the State Department has done in the past, you can go to their website and see their visa statistics. They've got immigrant visa statistics and non-immigrant visa statistics. Hard to say. Statistics, yeah, statistics. And adaartid inaa ogaatid bilaha fiisaha la bixiyo ama visa bulletinka waxaa ka ogaan kartaa statistics visa bulletin statistics yani fiisaha yani bilowba ay bixiyaan sharci ay ku bixiyaan monthly visa insurance waa ujeedin it's like non immigrant iyo immigrant ka dhihiin immigrant waa dadka mataqaanaa sida dacwadaha dadka development ku guuleystay dadkaas wadanka si jooga oo green card heli kara camal weeyaan dadka immigrant ana immigrant-ga ahna waxa waaye like dadka artanimadooda dadka yani temporary wadanka jooga ay laabanayaan oo haddii mataqaanaa ayagoo jooga wax helaan mooye si kale laakiin waa dad laabanaya kuwaasaan immigrant yani dad meeshan si joogi doona maaha. This is crazy low. They only issued 9 visitor visas from Somalia last month. Oh, that's great then. No, look, South Africa was 3,090. Ooh, wow. South Africa was almost 4,000, but for Somalia they only issued 9. So I thought they are not even giving us. Oh, but now that's good. I thought that number is not bad for me. Well, if it would be better to be from South Africa, right? So yeah. If you could translate that, I'll go the next thing. Okay. Saujeedinba waxaan lorka kula doodayay ama weydiinayay in Soomaalida inta badan aysan ku imaanayn fiisaha mataqaanaa booqashada ah. Saada ujeedno 9 fiisa noo qoran oo booqasha ayna ku imaanay oo mataqaanaa bishii horeysay. Laakiin who knows baasaboorka haysataa baasaboorkeena caadiga miyaa dadka caadiga sida baasaboorka wada haysana like regular passport miyaa ama baasaboorka dowladda dadka haysta weeyaan dadkaas unbaa imaan karaan miyaa who knows but 9 visa noo qoran meeshaan aan ku imaan karnay yani aan ku imaanay aan ku imaan karno visit. So there were 5 student visas granted to Somalis in September. See? F1. Okay, yeah, I see.
sidoo kale 5 fiisa oo ardaynimo oo Soomaaliyaha la bixiyay oo yani direct from the Somali ka imaadeen Somali de waa meesha taaxto yani gobol ma kala baxsan Soomaaliya waa Soomaaliya dadka Soomaalida ah soo marka 5 mataqaanaa fiisa bixiyeen oo fiisa ardaynimada ah. This is interesting. There were 5 K1s. K1 is a fiance visa. Yeah. 5 K1. sidoo kale fiisaha saaxiibtinimada ama fiance fiisa dadka isku doonaan macnaha fiisaha ah fiance K1 sidoo kale waxaa ku imaatay 5 qof ama 5 fiisa ay siiyeen sanadkii bishii hore. Important note about fiance visas: only U.S. citizens can petition for fiancés. Green card holders cannot petition for fiancés. Good. Good answer. And fiancé yaa u dacwoon kara fiancé yaa keensan kara fiancé waxaa samayn kara keliya maxaa la jiray qof mataqaana US citizen ah qof green card haysto ma samayn karo. But I have a question, coach. Yeah. Like someone who has a green card, does he allowed to bring someone as a, like let's say invite? Can he send someone invitation letter and bring it here and stay somewhere? There's no such thing as an invitation letter visa. I don't know why people think that you get an invitation. It's not like the U.S. is not a party where there's invitations to people come. You need a visa, and for a visa, you need to get within a special category. Yep. And ma jirto horta visa la dhahaa invitation visa. Invitation letter ay jirto laakiin invitation category visa la ma jirto. And the category leedahay loogu tagaa mataqaanaa it's like tan hadda aan ka hadlin category waxa weeyaan F1, P1, P2 and saas camal lahaa ama family based oo mataqaanaa F2, F2A and IR1 something like that. kuwaasaa lahaa marka category mataqaanaa gooni u ah mataqaanaa ma dhihi kara ma jirto fiisahan isku yani invitationka ma jirto meel bay leeyihiin loogu tagaa invitation visa waxa ma jirto invitation letter ay jirto. Okay, so if somebody just wants to come to visit the U.S., they don't need an invitation letter. They need to complete a DS-160 and show up and convince a consular officer that they will not overstay the visa, that they have significant ties outside the U.S. Sure. And qofka uma baahno warqad invitation ah. Wuxuu u baahan yahay kaliya inuu buuxiyo formkan I-160 la hayo. I-160 doo buuxiyo kadib wuxuu ku qancinayaa maxaa la jiray ii sheeg consularka interview ka qaadi doona inuusan de wadanka joogaynin oo wax lagu qanaaco shuruudaha u yaala macnaha fiisaas inuu wadanka mataqaanaa ama ku qanaaco ninka mataqaanaa interview ka qaadayo haddii sax noqotana uu ku qanaacana dib uu ku siinaya fiisa hadduu ku siin waayo haddii sax noqonna oo shuruudaha laga rabo aadan buuxin karin dib waa ku weynaysaa fiisaaga. Okay, so you have some more questions here. You want to choose one? Let me go. Omar Abdulrazak Omar ka waran caruurta aan dhalay sabaradooda haddaan heli karin first entry maxaa sameeyaa. Omar Abdulrazak, I think he's just talking about DV lottery. He said, how about if I'm not able to get my children's photos while I'm doing the my first entry of DV lottery? I don't have my children's photo. Like they're not together. Then the DV lottery is not for you. Yep. haddaadan heli karin walaal wax lagugu talagal maaha markaas caruurtaada loogu talagala maaha mise sheegan kartiin. Maxamed Carab salaam Abdullahi sidoo kale waan salaamayaa bro waxaan weydiin rabay waxaan ka mid ahay dadka select helay sanadkan laakiin high case ayaan ahay 90k plus sanadkan ma xareysan karaa mar kale mise dib miyuu iigu yahay keskeyga. Okay, and Mohammed Arab is asking that and he was selected 2025 DV lottery and his case number is 90k plus. It's like 9,000 and above. And what about if I do another entry for this year? Is there problem that if I do another problem like another entry for this year like 2026 DV lottery? Right. So he's a winner for 2025? 2020, yes.
Yeah. and he wants to There's do no problem. I recommend that. You always want a plan B. You just can't do 2 entries for the same year. Like you can't enter the lottery twice for 1 year, but you can enter each year. Yep. Even if you win 1 year, you can enter the next year also. So yes, please do. Yeah. Yes. And Mohammed Arab, yes, walaal waa samayn kartaa. Taasna mataqaanaa waxaa weeye wax wanaagsan inaad dadka mataqaanaa ay sameeyaan. Nasiibkaaga waaye. Tan waa heli kartaa. You know, already waa heshay gacanta ku haystaa. Laakiin laguma ballan qaadin fees lagu siin doono. Waa weyn kartaa. Haddana tan iyo ku dhaafin haddii joogtaa. Haddii tan ku dhaafto qaladaadka aad samaysay oo tii hore aad ku gashay, tana iskaga sixi doontaa oo hadda xarisado ilaahay hadin mar labaad uu ku siiyo. So waa inaa xaristaa, waa lagu ogol yahay. Waxaan dadka aan ku recommend gareyn lahaan weeyaan inay sameeyaan. So marka waa samayn kartaa, go ahead. Waa xarisan kartaa hal mar wada samayn kartid. Sanadkan keligiisa 2 interview wada samayn kartid. Like ka soo qaad hadda xarisatay, haddii maalmo kadib daa joogtid mar labaad daa xaristid way ku dhamaatay. Laakiin de sanadka hore adoo ahaa, sanadkan waa xarisan kartaa. Ama sanadka dambe soo socda waa xarisan kartaa. It's okay. Lama diidin. Okay. Next question. And Abdurashid boss again, and rally igan noqda wax yar inaan dib idin celiyo ayaan rabaa. Tusaale haddii uu DV lottery iso fiisaha meeqa maalmood ayay igu siin karaan haddii aan buuxiyo shuruudaha la iga rabo, mana jiraan wax la igu xojeenayo. Abdurashid is asking about and let's say if I win DV lottery for 2026 and I have filled the required information or whatever you know they requested, and how long it will take to get the visa. For DV 2026? Yes, he's just doing his entry right now. Right. So the selectees will be announced in May of next year, 2025. Horta dadka waxaa la dooranayaa hadda way xariisteen doorashadu waxay noqon doontaa maxaa la jiray 2025 bishii shanaad. And interviews will be from October 2025 to September 2026. Interviewgan wuxuu bilaaban doonaa dadka la doortay interview wuxuu bilaaban doonaa October 2025 ilaa iyo wuxuu socon doonaa 2026 maxaa la jiray bishii sagaalaad soddonkeeda. So it's not a short process. It takes some time. Yep. Marar qaarkood ma ahan wax fudud, waqti badan uu qaadan karaa. Inaad yani inta u dhaxayso waa dareemi kartaa waqtiga aan sheegnay. Haddii intaas hadii ay dhaafto way ku dhamaato wax ma heli doontid. Haddii laakiin intaas inta u dhaxayso hadda waxaaga ka faa'iidaysid waa seel rabay. Intaas hadii waxaa la kulmi kartaa challenges badan, like visa waa heli kartaa, waa weyn kartaa, qasam maahan. Yani maxaa la jiray guarantee maahan inaad heshid visa. Okay. Yep. Any more questions? Yes. Again, Mohammed Abdusaq Omar, and ma ii samayn kartaa anigoo visa helay hadda Somali u laabto in la igala laabto maadaama wadamada halista ku jiro. Ma ii samayn kartaa? Okay. He's just saying that I got the visa and I just wanted to go back to Somalia. Is that like something that impacts like my visa that or I able to to face challenges or whenever I try to go or to come United States, and because of Somalia is like listed there, a red line countries that. Right. You said he got the visa. Does he have a green card? I don't know exactly what visa he has. Right. So yeah, I need more information. Do you have a green card? I don't recommend that you leave the United States until you have your green card. No, he's not even United States. It's like, let's say he's in Kenya. Okay. He got the visa. He wants to go back to if you get a visa to the United States, you get on a plane to the United States. Got you. Please say that. Translate that. I'm going to learn how to say that. waxaad u baahan tahay sida ugu dhaqsiya badan hadda visa Mareykanka heshid inaad sida ugu dhaqsiya badan u soo baxdid. Don't go back. Boga Buga Kahandahai. No, I'll practice later. Sure. Okay. Dib ha laawan walaal mar hadda visa heshid iska soo bax. Taasa kugu filan. Don't go back. Okay. Yeah.
So so you said a green card holder can like, you have already answered this question, but I'm just repeating because of someone is just asking me, on phone, on phone call. It's like just telling you that someone is there for me, and he just wants me to send him an invitation later. That is just paying my an accommodation, everything that I'm gonna spend while I'm in United States. So, is that something that works for green card holders? It's not going to hurt. Yep. It because the consular officer needs to know that you're not just going to come to the U.S. to work. So a letter like that can help explain the story of like, yes, this is just a visit. So Yeah. it's not a bad thing, but you need to understand the main goal of a non-immigrant visa interview is to convince the consular officer that you will leave the U.S., that you have ties to your community. You have to take care of your grandparents. You have to take care of your house, your business. Oh yeah. Sure. muhiimadda waxa weeyaan waa dhib ma lahan qof, yani waa imaan kartaa xataa ma u baahnaan kartid sometimes qof inuu ku keeno, adaa samaysan kartid foomkaas haddaan kuu sheegay 160 ga buuxinaysaa, kadibna waxaa u baahan tahay inuu ku qanco qofka interview kaa qaadaayo. qofka interview kaa qaadaya waa inuu ku qanacaa, waa inaad ku convince garaysaa, tirahdaa aniga maraykan waan kasoo laabanaya, waa inaa caddeemo aad tustaa, carruurtaada inaad ka tegaysa, haddaa carruur leedaha, haddii asset aad leedaha, like hanti haddaa leedaha, hantidaada inaad soo bandhigtaa, dhahdaa hantidayda waatan, aan ku leeyahay waddankan aan haysto, ama xaggaas iga tal inaa caddaysa hantida, aad tirahdaa hantidaydan inta taala lacalla haddaan anigu mataqaanaa waa inaa caddaysaa inaadan waddankan sii joogin, aad kasoo laabanaysa, because you are not an immigrant, like non immigrant ataa. marka inuu ku qanaco waa qofkaas, kadib baa mataqaanaa fiisa heli kartaa. So adi iyo waxay ku xiran tahay qofka mataqaanaa interview kaa qaadayo markaa. Are you in Minneapolis, Abdullahi? Yep. Okay. So I'm going to share some fun news. Okay. Sure. From Minneapolis? Some Minneapolis fun news, right? Okay. Because we've got a Somali audience that wants to know what's happening in the community. And the hospital, it's called HCMC, is in Minneapolis. That hospital is now ran by a Somali American. Oh, boss of that hospital now. Wow. His name is Mohammed Al. I was there, and I was this hospital, last week. Oh, really? There are too many hospitals. Yeah, I know Honeybee Hospital. Yeah. Yeah. So it's big news in Minnesota that we have the first Somali American to lead a Minnesota hospital. Wow. And Saudi Dimba and Somali, I'm very proud. I'm proud to be, I'm proud to be Somali, and I'm proud of them. And they're doing a lot of things like, that helps our community. Keep them well, let them keep that. And Somali aad baan ugu faraxsanahay, to be honest. Waxay sameynayaan wax mataqaana u muuqdo waa adduunka kale waxay ka sameynayaan meesha markay timaado waxyaabo badan aan mataqaana ka nahay. It's like waa ujeedin dadka hadda isbitaalka hadda lagu sheegay oo soo saaray Hanipin, yani waa countiga dhan waa isbitaalkiisa waa qofka mataqaana chair gareena ama qofka yani ka ah chairpersonka waa qof Soomaali ah, wiilka dhalinyarada hadda waa qof yar waa xitaa asaga marka aad baan ugu faraxsanahay developmentka aan sameynayno meel baan joogno, marka waxaan rajeyn lahaa waddankeena naasas camal ka dhigno, meelaha kale saasaan uga muuqanaa, waddankeena naasas uga soo muuqano, dunida kale anaga mataqaanaa aan la socono. Sida South Africa hadda ujeedeen fiisa intaasaa loo daawacay, anaga 5 fiisa helnay, almost ayagan 4,000 oo fiisa heleen. Dhibaatada marka meesha ka taganta waad dareemi kartaa, marka I'm very happy. I'm glad you're happy, and let's start ending on a good note about inspirational stories like that, because a lot of times immigration can be depressing, and we need to share the good stories too. Yeah. marar qaarkood waxay noqon kartaa mugtay immigrationka howlaha ku saabsan, marar qaarkood waxyaabo mataqaanaa saa rabteed u saxan inaad mataqaanaa ka fikirtid ama fikir badan ku abuuro, laakiin marar qaarkood waxaa u baahannahay isla dadkaas
ku imaadeen waddankaasi mataqaanaa usoo immigrate kusoo ama usoo mataqaanaa usoo guuray aan dhahno ama qaxooti kusoo noqday haddana heerarkaas ka gaarayaan marka way fiican tahay mar walba inaad taqaanaa aan taqaanaa ka noqono maxaa la jiraa dadka istoriyashooda meelaha sare gargaaraan ama dadka kale ka dhex muuqdo exactly inaan ahaano. Okay. So have a good week. I'll see you next Tuesday, okay? Yeah. waxaad rajaynaa dhammaantiin walba joogtiin waan soo gabagabeynaynaa qofkii wax dheeraada qaba si toos ila soo xiriiro insha Allah ama lawyer si toos loo xiriiro qofkii contactiisa waatan waa shaashada saaran yahay numberkiisa WhatsApp call caadi kaga wici kartaa ama cell phone caadi qofka waddanka jooga wici karaa insha Allah waxay noo bolan isbuuca dambe maalin talaada hadduu Ilaahay samanoo gaarsiin insha Allah waxaad rajaynayaa meel baa joogtiin gool iyo gabanimo خير بدن إن شاء الله مالي ونكسن السلام عليكم. السلام عليكم. Yep.